ਥਾਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੋਰ ਰਹੂਗਾ। Sidhu would come with a reply and then Aujla would come out with a reply. ਮੈਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Geetan Di Machine. Welcome back everybody to Geet Nation. मैं तुहाडा अपना D ढिल्लों ते आज एक होर वीडियो असीं तुहाडे लई लैके आए हां, another timeline, and this one was highly requested. Before we start, I hope कि तुसीं सारे safe हां ते safe रहो। माहौल बहुत खराब आ। ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ Stay safe, make sure you wash your hands, that you take all the precautions needed so we get through this time together. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ requests ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ when we released the first video of the timeline of Sidhu Moose Wala. So today we're going to do the timeline of that means Geetan Di Machine, Karan Aujla. So we all know that Karan Aujla went through a big tragedy early on in his life, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨੀ. He kept on going through the struggles and kept chasing his dreams. ਕੋਕਰੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰੋ ਛਾ ਗਿਆ ਘਰਾੜੇ ਦਾ ਕਰਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਲ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਪਾ ਗਿਆ. Before we begin the timeline, make sure you subscribe to Geet Nation and you hit that notification bell. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. We put content out regularly. It's a smart idea to do that. And at the same time, make sure you follow us on Instagram at Geet Nation. ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ music page ਆ, so ਜਰੂਰ ਉੱਥੇ follow ਮਾਰ ਦਿਓ. So are you ready? Let's get it. So we have to go to 1997, January 18, 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ Karan Aujla ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ. It was in ਪਿੰਡ Karala. He had a tough childhood. When Karan Aujla was 9, so now it's not 1997 anymore, it's fast forward, he lost both of his parents at a very young age, obviously. Aujla ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ explain ਕੀਤਾ interviews ਦੇ ਵਿੱਚ, mainly Prime Asia TV ਤੇ. ਉਸ time ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. He never expressed his feelings, his emotions to anybody. He rather expressed it through writing. ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ. ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਨਾ. In grade 10, he wrote a song that was called Bapu or Mape. It's never been officially released. You can just hear in his feelings, his emotions. ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ. I was like in grade 10. ਦੁੱਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਾਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਉਂਝ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਕੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. But now we're gonna move forward to a later year. Karan Aujla, he was at a wedding. He was singing a song by the name of Range, and Jussi Gill noticed them. And Jussi Gill approached Karan Aujla and he asked if he could have the lyrics to the song. And Karan Aujla basically provided the song Range to Jussi Gill, which would then be released on Jussi Gill's upcoming album at the time called Replay. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ album ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ hit ਗਈ ਸੀਗੀ, and Range was a pretty big track on the album. So definitely Aujla ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ. ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਰੇਂਜ ਅੱਖ ਬਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਮੂਰੇ ਕਿਹੜਾ ਖੰਗ ਜਾਊ ਓਏ ਕਰਨ ਘਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਐ ਨੇ ਲੈਣਾ That's it, baby. So in 2014, Karan Aujla would release his very first track alongside Mac Benipal. It was called Cell Phone. Karan Aujla's Cell Phone was obviously not a big hit. He was very young at the time as well. Onu na thoda jiha oda experience bani gaya and he never gave up. Kind of had a similar flow to the song Range that he gave to Jussi Gill. Now moving on to 2015. So in 2015, Karan Aujla moved to Vancouver, BC, Canada through the sponsorship of his sister. ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ job ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ. He started working as a longshoreman at the Delta, BC port. But on the side, he kept writing songs. And one of the biggest songs that he wrote that year was Blessings of Bapu. And he gave that song to Gagan Kokri. The song wasn't like a super hit, but ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗਾਣਾ, right? ਬਾਪੂ ਨੇ ਓਏ ਆਪੇ 8 ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪੇ 8 ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਚ ਲਾਇਆ ਬਾਪੂ ਨੇ. So again, Aujla wasn't really singing at the time, but still lyrically
he was present in the game. So in that same year, 2015, I would even say 2016, it's not really accurate, Karan Aujla met Deep Jandu and Sandeep Rehan. Aujla has mentioned many times both of these men had a big influence and a big impact in his career. They ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ motivate ਕੀਤਾ. They even motivated Karan Aujla to start singing and not just writing lyrics. ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ and Karan Aujla released another track taking the advice from Sandeep Rehan and Deep Jandu. Karan Aujla would go on to release another song where he sang in and it was called Property of Punjab. The music that Deep Jandu ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, right? ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ at least Karan Aujla kept on getting the experience in the industry. It should be noted that at this time in 2016, Deep Jandu started to become a big music producer in the game, especially having major Punjabi singers would come to Toronto to work with Deep Jandu in his studio. They ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ and it would just mark the debut in a sense of Deep Jandu's rise as a music producer in the industry. The fact that Karan Aujla had a good relationship with Deep Jandu would play a big role over time as the years went on and on. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ. In 2017, Karan Aujla would go on to release even more tracks and he would soon adapt the moniker of Geetan Di Machine. So in 2017, it was a pretty successful year for Karan Aujla. In that year, Karan Aujla would release multiple hits, including songs like Soch, Black Money, Weed, Shit Talk, Dark Circle, and one of his biggest hits that year, Yaariyan Chfik. So a lot of songs from Karan Aujla ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ and you can really see an improvement in his vocals ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧੀ ਗਈ. ਉਹਨੇ lyrics ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਨੂੰ. He gave big tracks to other artists like Ellie Mangat and even Gursevik ਢਿੱਲੋਂ. One big track that Gursevik ਢਿੱਲੋਂ had with Aujla's lyrics was Gangster Scene. ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਜਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ Alcohol. So Alcohol ਆਇਆ ਸੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਗਿਆ because it was a hit. They made a second part to the track which would be called Alcohol 2 ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. So now in 2018 in the beginning of the year, Alcohol 2 released alongside Paul G. 2018 ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ and Karan Aujla really started to have a big shift in this year because it was in this year that Karan Aujla would have his breakout track. Before we get to that big hit, I want to mention one big thing that happened in 2018. So ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ Karan Aujla ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ beef ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, right? So it all started way back. But in 2018, the beef went to another level. ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ timeline ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ mention ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ mention ਕਰਦਾ. Karan Aujla ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਲਿਫਾਫੇ alongside Sanam Pullar. In that song, there was a lot of disses towards Sidhu Moose Wala. ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਲੇ ਨੈਟ ਟਾਉਨੇ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿੱਦਣਾ ਦਾ ਬਾਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀ ਸਾਲੇ ਝਾਕੇ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ. ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ. So Sidhu Moose Wala released a reply track to Lifafe. It was called Warning Shots. ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ ਨੈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ. Karan Aujla did show up on Prime Asia TV and he denied the fact that he wrote the lyrics to Lifafe. ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Lifafe ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ description 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ Aujla's name is not mentioned in the lyrics. The way it's mentioned is written by Sanam Pullar and Param Sandhu. ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਈਟ. ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ. A lot of the song felt like it was something that Aujla was trying to say. Even though Aujla is saying that he didn't write the track, who knows what really happened? We want to know what you guys think. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ Karan Aujla ਨੇ ਸੱਚੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਾਣਾ? Because Aujla, he never really sings other people's songs. He always writes his own songs. We don't know what's the truth. It's still a blur, but ਇਹ beef ਵਧੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018
2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀਗੇ. But now later on, as we talk about in 2018, Sidhu Moose Wala was already a huge name, but Karan Aujla was on the way, you know. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ. Towards the end of 2018, his biggest track released alongside Gurlez Akhtar, it was called Don't Worry. So Don't Worry was Karan Aujla's breakthrough track. He really got noticed and started getting a lot of traction. ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ 2 ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ to end off the year, including Rema vs Changer, another smash hit, and Na Na Na, wrapping up 2018. But I don't want to end off the year and say that that's all he did, because ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ meaningful songs ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. Songs like Unity along with Bohemia, Up and Down with Deep Jandu, and Vaj Fikiran Di alongside Deep Jandu and Kanwar Garewal. So now moving on to 2019. This was the year that Karan Aujla started to dominate. Kyunki Karan Aujla ne kinne badde tracks kadde sige 2019 de vich. He started off with a bang. One main track that really stood out the most and was probably considered his biggest track of 2019 at the point was Don't Look. Don't Look was released in February 2019. The music was given by a new, very talented music producer by the name of J Track. Shout out J Track. So the song was so big that it appeared on the Asian music charts for more than 6 months and also appeared on the Apple Music India charts. So throughout 2019, Karan Aujla and J Track would continue working together. The next big track that they put out was called Hisab, off the album of J Track, which was called The New Kid on the Block. Later in the year, Karan Aujla ne ek ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ with J Track, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ Hint, and Hint trended over 5 days on YouTube in India. But Karan Aujla had other multiple bangers that came out in 2019. That is really why I am saying that he started to dominate. Songs like No Need, Facts, Hair, Koi Chakkar Nahi, 2 AM alongside Roach Killer, Ink with Jay Static, Sikandar, the title track of the movie Sikandar 2, and wrapping up 2019, Aujla ne ek massive hit datta industry nu, which was called Chitta Kurta alongside Gurlez Akhtar. Chitta Kurta was a big way for Aujla to end 2019. ਪਰ 2019 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ. 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ. So Karan Aujla and Sidhu Moose Wala, they went at it at live events, especially later on in 2019. Karan Aujla and Sidhu Moose Wala ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ basically ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ. They were firing shots at each other. Aujla would say something and Sidhu would come with a reply, and then Aujla would come up with a reply. ਥਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਥਾਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੋਰ ਰਹੂਗਾ. ਪਰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ. ਮੈਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ. Aujla and Sidhu just kept going at it and going at it. ਇੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਦੇ ਹਲੇ ਟੇਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੁਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਬੜਿਆ ਪਜਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਚੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਕਦੇ ਕੱਦ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਚੜਾਈ ਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਤੇ. Some people would say that the beef between Aujla and Sidhu is bad for the industry, but other people would say that it's healthy for the industry kyunki Punjabi industry na na kafi utte hai. I would say that the beef between Sidhu and Aujla kind of benefited them both. Mudke 2020 ch aa gaye hun. Right now it's the present year 2020. Karan Aujla really started off showing that he can drop multiple hits back to back. So he started off the year 2020 with the song Changer. Music was given by Desi Crew. Changer was released on his birthday in January 2020. Boba da hit gaya gana. Then a month later in February 2020, Aujla released another song alongside Gurlez Akhtar
and this one was called Red Eyes, with a new music producer, first time working with Karan Aujla, called Proof. Aujla gaane te gaane kaddi janda hai, hit dei janda. Hun Aujla da ek nawa gana aun laga siga. It's called Shake. It's filmed in Dubai. It looks like a very high class song, very, you know, high budget song that they did. Aujla ne recently ek Snapchat de vich kiya siga ki they put the song on hold, te postpone ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ because of the coronavirus situation. ਘਰੇ ਰਹੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸ਼ੇਖ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਪਾਉਣਾ ਅਗਲੀ ਸਨੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। So Karan Aujla ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਕੱਢੂਗਾ instead, and it's gonna be called It's Okay God. ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ because Karan Aujla has been featured on countless songs he's given out to other artists, or he's rapped in, he's featured in. That's one of the reasons why Karan Aujla de inne gaane aa te inne gaane kadda rehanda, inna industry de vich involved rehanda aa, that he's basically been approved the name of Geetan Di Machine. He's the track machine and he can drop hits upon hits anytime. Recently also Karan Aujla ne kiya siga pichle saal ek interview ch kiya siga UK de vich ke odi ek movie aun lagi a. Him and his team Rehan Records are producing a movie which will be coming out under Rehan Records obviously, and it's going to be a very meaningful type of movie, a movie with a message. Nothing has been announced yet officially about the movie, but he did mention there's plans. We can also say that Karan Aujla has a big passion for tattoos. Karan Aujla ne ek gana bhi kaddiya siga jehda pichle saal niklya called Ink. Aujla on his right arm, he has tattoos of his parents, Balwinder Singh Aujla and Rajinder Kaur, as a memory that they're always with him. Recently he got a new tattoo on his other arm, which is of Shaheed Uttam Singh and Shaheed Bhagat Singh, showing his respects to the Sikh freedom fighters. So after overcoming a big tragedy in his early childhood, Karan Aujla struggled. He overcame a lot of things and he's risen to the top. Karan Aujla is one of the biggest singers in the Punjabi music industry today. But I just want to say that this is just the beginning, because Aujla's versatility to write songs and sing is just out of this world. Kyunki Aujla har ek tarah di gaane dinda. Either it's a Bhangra track, a love track, koi chakma geet, commercial hit, meaningful song. He's been providing all kinds of songs in all genres. That makes him appeal to every type of audience, and it shows that he's here to stay. Aujla ne bilkul khalare paye a. I hope you guys like this timeline of Karan Aujla, one of the biggest singers in the industry and one of the most influential singers in today's day. So mainu dassyo tanu comment section de vich ਇਹ video ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ video ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, make sure you leave a thumbs up. Let us know which other artists you want us to do a timeline of. So before we go, make sure y'all subscribe to Geetan Nation. Hit the subscribe button, hit the notification bell. We have regular content coming out for you guys, so you definitely don't want to miss out on anything. And also follow us on Instagram at Geetan Nation to, you know, stay updated with the Punjabi music industry. Hopefully tanu video badhiya laga. All the Karan Aujla fans, list me your favorite song of Karan Aujla. So it's a wrap. I'll see you guys very soon in the next video. Until next time, main tada apna detail no. This is Geetan Nation and we out.